ninkan dhegaystayaal sawirkiisa aad aragtaan waxaa la yidhaahdaa Getajow Reda waxa uu la taliye u yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed horeyna waxa uu ahaa TPLF afhayeenka TPLF sidoo kale wuxuu soo noqday waqti aan sii fogeyn madaxweynaha ku meel gaarka ah ee deegaanka Tigreega haddaba muhiimadan hadda u soconnaa ayaa waxay tahay ninkan waraysi ayaa lala yeeshay waxaana waraysatay warbaahinta caalamiga ah ee Al Jazeera waxaana la weydiiyay su'aalo aad u adag cidhiidhi aad u badan ayaa Getajow Reda la geliyay maadaama uu yahay nin shalay la dagaalamaya Abiy Ahmed haddana Abiy Ahmed garab taagan wixii uu shalay u dagaalamahayay ma uusan helin asaga oo aan wixii helin uu u dagaalamahayay ayaa qoladii uu la dagaalamahayay uu isu soo dhiibay oo waliba uu jaajuus u noqday kadibna markii lagu fahmay uu si directi ah isugu dhiibay oo dhinacaasi uu u raacay taas ayaa waxay fududeynaysaa in su'aalaha la weydiinayo ay ku adkaadaan haddaba Getajow Reda su'aalaha la weydiiyay ee ku adkaaday waxaa ka mid ahaa waxaa la weydiiyay la yiri shalay waxa dagaal kula jirtay Abiy Ahmed dagaal weyn ayuu ahaa 2020 dhamaadkeedii 2021 ilaa 2022 horaanteedii intaas ayaa dagaal ku jirtay reerkiina waa la xidhxidhay oo walaasha in badan ayaa xidhnayd in badanna way la kulantay adiguna waa dagaalamahaysi in lagu dilo ayaana la rabay oo dawladdu ay isku dayahaysay miyaad gaadhay wixii aad u dagaalamaysay marka wuxuu yiraahday ma aanan gaadhin waxaa isbedelay jawigii iyo systemkii Itoobiya ka jiray iyo dadkii aan isku dhinaca ahayn oo ayaguna waxyaabo kala sameeyay oo aan noqonin ta toosan su'aalo adag ayaa la weydiiyay waxaa la yiraahday haddii adigu wada toosanaad ku dagaalamaysay oo sababta aad u dagaalamaysay aad toosnayd haddii cid kale ay khaldantay oo si khaldan ay u dhaqantay adigu in aad dad badan soo laysay in aad dad badan dartaa ay dagaal u galeen oo ay u dhinteen haddana ayada oo ay xaaladdu sidii tahay kuwii aad la dagaalamaysay aad isku dhiibto adduunka wax dhaama oo kale oo camal ah miyaad weyday waa su'aal adag uu ku bariiqday aad bay u adkaatay su'aasha waxa ka sii daran waxa la weydiiyay deegaanka Tigreega waxa ka dhacay xasuuq dad aad u badan ayaa ku dhintay adiga oo TPLF afhayeen u ahaa ayaana arrintaasi mar walba ka hadli jiray dadkii xasuuq iyo dambiyada waaweyn ee kabaa'irta ah ee ka dhanka ah xuquuqda bini'aadanimada geysanayay yay ahaayeen abi hadda uu la joogaa la taliyo u yahay iyo dawladdiisii marka su'aashu way adag tahay waxaa marka uu yiraahday waxaa geystay ciidamadii dawladda iyo kuwii Eritrea ee nala dagaalamahayay ayaa dambiyada kabaa'irta geystay dabcan annaguna waxaan u geysan marka su'aashu uu ku adkeeyay wariyuhu wuxuu yiraahday markii hore waxaad oran jirtay Abiy Ahmed baa geystay dabcan ciidamaduna Abiy ayay ka amar qaataan marka ma waxaad rabtaa in aad tiraahdo Abiy waxba nama yeelin ee ciidamada oo aan Abiy soo amrin ayaa dadka dhibaateynaya shacabka way ku adkaatay wuxuu yiraahday dambi waa la galay in dambi la galayna waan ogahay ayada oo dambigaasi la galay haddana ma doonayo in aan dhaho shakhsi hebel maadaama oo aan lawyer ahay oo lawyernimo aan soo bartay shakhsi hebel baa galay in aan dhaho ma doonayo waxa wariyuhu weydiiyay waa wariye xogaal ah markii hore ee aad warbaahinta la fadhiday dambiga iyo xasuuqa waxa geystay oo galay Abiy Ahmed lawyer Soomaalidan ahayn ma intii ka dambeysay hadda la taliyaha noqotaad lawyernimada baratay waa su'aal aad u adag waxa wuxuu wada wariyihiiba wuxuu ku yiraahday miyuu Abiy Ahmed dambiyadii ka dhacay Tigreega ee caalamka oo dhan uu qirsan yahay adna aad sheegi jirtay waxba kuma la miyaad leedahay may malihi buu dhahay waxba kuma leh hayahe Abiy Ahmed dambigaas uu galay oo waa dambiile iyo dambiile ma ah labada wax u dhaxeeyadna oran karta muu jira marka wuxuu yiraahday Abiy waxba ku lahaa wixii ka dhacay Tigreega waxna waa lagu darsaday asaguna dambi ayuu ku lahaa oo dambiga wuu galay waa la geliyay Soomaaliya halkaas marka waxa la yiraahday ayada oo aad soo dagaalantay
oo ehelkaaga la dhibaateeyey walaasha adiga darta ayay u xidhnayd in badan bay xidhnayd sidee ayuu dareenkeedu noqon hayaa ninkii dhibaatada ehelkaaga gaarsiiyey ee walaasha dhibaatada u geystay in aad adiga hadda hoosta kaga jirto oo leedahay asagaa saxan oo fiican sidee ayaa ehelkaaga iyo faamilkaaga iyo walaasha dareenkoodu u noqon karaa way ka xun yihiin buu dhahay laakiin waxaa iska jira duruufo dhinac walba ah waxaa sida loo yahay maalin dhaweyto Getajow Reda uu fashiliyey waxyaabo kontraband uu ku sheegay oo uu yiraahday TPLF leen isaga yaqaane ayaa keensato banaanka ka keensata oo meelblay ka keensata arrimo sidaas ah ayaa Getajow Reda maalin dhaweyto uu sheegay oo warbaahinta uu u sheegay marka waa la weydiiyay hadda waxa la yiraahday in aad waxyaabahaas iyo wax walba aad sheegto oo saaxiibadaadii shalayto aadan waxba u reebanin oo aad tiraahdo waxaasay ka shaqeeyaan maxaa kugu kallifay marka wuxuu leeyahay waxay noqdeen dad xun oo si khaldan u fikiraya oo Ethiopia dhibaato ku haya iyo deegaanka Tigreega waqti yar baad ka soo maqan tahay ma waxay waxaasoo xumaan ay yeesheen intaad ka soo maqnayd mise weligood way xumaayeen oo adna waad la xumayd su'aal adag weeye marka luqadda ingiriisiga ayaa lagu wareysan hayay waxaan soo qaadanay su'aalihii ugu macquulsanaa waxa kaloo idin ku xilay Axmed Yaasiin oo asaguna aad u sharaxay oo asagoo hadlaya iyo su'aalihii ku margaday wax la wax sameeyay garan la marka asagu wuxuu leeyahay markii hore way saxsanaayeen markii dambe ayay wadadii ka leexdeen dabcan aad buu isu difaacay laakiin wuxuu galay dambi su'aalaha la weydiiyay waxa kamid ahayd Abi Ahmed waxa uu sheegay oo dadka taageerana ay qabaan in uu yahay boqorka toddobaad ee Ethiopia waxaana uu yiraahday hooyadayba ay igu riyootay adigu arinta ma qabtaa marka wuxuu yiraahday maya anigu ma qabo in uu sidaas yahay oo uu boqorka toddobaad yahay oo loogu riyooday oo riyadaas ay run tahay ma qabo waxaa marka la yiraahday Abi Ahmed sidee ayaad u aragtaa qof hogaamin kara wadanka Ethiopia iyo xaaladiisa maamul marka hadal baa ka sibqaday markaasi waxa uu yiraahday oo si dhib yar Abi Ahmed inuu wax u dhiman yahay uunana hogaamintiisa sii wadi karin ayaan u arkaa halka markuu yiraahdo wax weyn baa yaa dhacay oo hadal aad u daran ayaa ka soo booday wariyaha marka wuxuu yiraahday in aad xilkaaga ku weydo hadallada noocaasi ah soo kama baqahaysid wuxuu yiraahday xilka waxba igama gelin haddii aan doon aan waayo waa wariyayaal badan midba mar ayuu su'aal weydiinayaa marka su'aalihii baa lagu badiyay wuu khalkhalay waa qof labac haddii aad shalay qolo la joogtay maantana qolo aad la joogto ayadoo waxba aan isbedelin su'aalaha lagu weydiin karo ayaa badan eedan ka jawaabi karin sababtoo ah qofka toosani ma aha in uu shalayna meel joogo maantana uu meel joogo oo weliba way isdhaantahay in la isdilahayo oo iyada oo dhinac wax dilahayaa shalay ka mid ahayd in maantana dhinacii kale ee ayaguna idin dilahaya aad ka mid noqoto yacni wax nolosha bil'aadmiga qofka bil'aadmiga wax ku toosan ma ah marka wariye kasta oo ku waraysta uu kaagaga garhelayaa ninkani TPLF ayuu ah haddana TPLF ayuu la dagaalamaya xumaantooda ayuu ka shaqaynayaa marka su'aalaha la weydiiyay way badnaay waxaa la yiri waa dagaalantay dagaal dheer baad gasheen haddana wafteedu aad hogaaminayso ayaa tagay koonfur Afrika Pretoria heshiis baa la soo galay heshiiskii lama fulinin dagaalkuna waa kii hore ku jirteen heshiiskiina waa iska sidiisii adiguna waad iska soo tagtay dadku sidee ku arkaan baad u malay waa su'aal adag marka inkastoo uu ku margaday oo uu yiraahday oo aad uu ugu dhibaatooday haddana waxba looma reebanin kolba shakhsi ayaa su'aalo weydiinayay laakiin wuxuu sheegay oo cadeeyay in Abi uu dambiile yahay iyo inuusan Ethiopia sii hogaamin karin midna oo uu ka warwareegay in badan oo uu ka warwareegay oo in uusan oranin uu qaatay laakiin wuu ku qasbanaaday markii dambe oo waa la geliyay talagalkiisa ma ahayn xataa inuuna Abi Ahmed ku lug lahayn dagaaladii asagu uusan dadkii la leeynayay ciidamada soo amrin ayuu mararka qaar ku sheegay laakiin sidii loogu waday ayaa la geliyay cagaho dhiiqa la geliyay madaxweyne xasan sheekh maxamed soo ma oran jirin dhiiqada yaan lugaha dhiiqa lagu gelin dhiiqadii baa la geliyay wax kasta oo jiray ayaa lagu riixay bal waxaan dhageystayaal idinku duwayaa Axmed Yaasiin dhab TV oo asaguna faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya ninkaasi iyo dhibaatada
uu la kulmay iyo dhiiqada la geliyey iyo drifter marka su'aasha uu hordhigayo uu leeyahay waxyaabaha lagu eedeynayo waxaana lagu eedeynaya prime ministerkiina Ethiopia waxaas oo dhan waxaa yidhaahday waa isaga ayaa dhahay isaga hadalkiisii ayuu leeyahay saasaa lagu eedeeya then waan soo koobaya because waxyaaba badan soo jaraya isku dayaya marka fiir haddana uu sii wadaya hadalka Is that you're the person who called him a tyrant, a grifter, dismembering Ethiopia? qofka waxa yiraahday ninka Ethiopia kala jarjaraya tyrant ama taqana kaligi taliyaha aan waxba dan ka lahayn qofkaas waa adiga ayuu ku yiri More, yeah. And more. You did go more. Yeah. You actually accused him of committing the crime of crimes, genocide, against your people, against the Tigrayans during the recent civil war. According to you, Abiy's forces even tried to assassinate you via drone strike, and they abducted and detained your sister. How does your sister feel about you working with the people who abducted her? Must make for an awkward family dinner. Waxa kaleeto uu yiraahday Abiy Ahmed crime-yada ugu waaweynaa ayuu sameeyay ama dambiyada ugu waaweynaa ayuu sameeyay nada kaliya ma dambiyada waaweynaa uu sameeyay wuxuu sameeyay dhahay genocide ama af Soomaaliga waxa lagu yiraahdo anyway xasuuq ugu xumaa ayuu sameeyay wuxuu kale sameeyay aniga ayuu isku kaydayay inuu dilo ayuu dhahay oo drone ayuu igu attack garay sida qaata ma ahe walaasha ayuu xiray buu ku yiri waxa nadolidaad walaasha ayuu xiray markaasuu intuu u soo noqday ayuu wuxuu ku yiraahday maxay walaasha dareenkeedu waa sidee iyo nadolin walaasha dareenkeedu waa sidee uu sii wada hadalka walaasha dareenkeedu kuma sii ekaanine wuxuu ku yiraahdo idinku cashada marka la wada cunayo ama wax la wada cunayo waa foolxumo Soomaa waa casho foolxumo Soomaa My sister would feel the pain of having to go through the kinds of problems you had to face. But I think it would be fair to say that my sister is going to feel relieved that the kinds of sufferings she had to go through, people would not have to go through anymore. You fell out with your old party, the waxaan rabaa inaan tuso because sababta aan soo qaadanay waxa weeye geeska Afrika siyaasadeeda oo dhan ninkan ayaa soo koobi kara waxaad arkaysaan dad qof mucaaradka meesha ugu xumaa jooga dhinac kale haddana isku ragaya oo muxaafad noqonaya oo ninkii protect garay ninka adiga drone kugu dilo ninka genocide aad dhahda xasuuqii ugu xumaa buu sameeyay intaasoo dhan ninka saa uu sameeyay walaasha xiray markii la weydiiyay walaasha ninkan xiray wuxuu ku jawaabay walaashay painkii way dareentay waan ogahay laakiin waxa weeye hadda waxay dareemaysaa relief ama waa dareen fiican bay dareemaysaa maxaa yeelay waxaan dhacay ma soo noqonayaan Axmed Maxamed waa ku salaamu calaykum asalaam soo dhawow dhammaantiin dadka daawanaya soo dhawaada waxaan isku dayayaa inaan wax yar intaan dul marno aan kadibna aan si guud aan message-ka ka socdo meeshan aan dadka aan isku dayo inaan u turjimo ama aan falanqeyno Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF. They ousted you. And then you went and joined Abiy Ahmed. You didn't have to join the other side. You could have just said, you know what, I'm done with all of you. Yeah, well, actually, you're working with the federal government that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work for fiiriya saddex wax buu isku dul saaray markii hore hadda wuxuu tusay ninkan karakterkiisa inuu yahay qof xun buu tusay oo aanan dadkiisii iyo aanan ka lahayn dan even walaashiis aanan dan ka lahayn hadda wuxuu yidhaahday xisbigay aad ka tirsanayd
ayaa iska kaa soo eriyey markay iska kaa soo eriyeen intii aad waxaad dooratay in aad join garaysid oo aad BB aad la shaqaysid oo aad advisor aad u noqotid prime ministerka Ethiopia khasabna ma ahayn inaad samaysid markaasuu haddana wuxuu genocide-kii wuxuu yidhaahday ninkan xasuuqii dadka ee ugu xumaa ayuu wuxuu ka dhigay uu yidhaahday sidii inuu yahay sidii artista inuu yahay oo kaleeto ayuu samaynaya whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell hadduu badbu geliyey haddeerta waxa weeye marka uu yar xanaaqsan yahay hadda wuxuu ku leeyahay prime minister Abiy Ahmed oo saaxiibka uu gadaalbu ka sheegi doonaa marka wuxuu ku leeyahay haddeerto Abiy Ahmed genocide muu sameeyey ama xasuuq ma sameeyey marka ma doonayo inuu dhaho ha wuxuu leeyahay nacamtu waa agreement aan sameeye lawyer baan haddeerto ma rabi inaan dhaho laakiin wuu dhex dabaalanaya hadda su-aashii kusoo jeestay uu toos buu uga dhigay wuxuu ku yidhahday Abiy Ahmed ma kamid gareeyey genocide marka wuu ku khasban yahay hadda inuu ka jawaabo you this as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer. waxaan ahay lawyer baan ahay anigoo lawyer ah ma rabi inaan idhaahdo qofkan ayaa dembi galay iyo qofkan baan dembi galay genocide kuli waxaas ma rabi inaan idhaahdo markaasuu wuxuu ku yidhi wuxuu soo wada uu ku dhahaya so lawyer ma tid hadda ninka wuxuu ku jiraa meeshii ugu xumayd oo lawyer baa tahay adiga oo lawyer so markii aad waagii hore adaysa genocide iyo waxaas ayuu commit samaynayay oo markaas lawyer maadan ahayn hadda arag wejigiisa ninkaanit waxa ku dhaca Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was Were you a not lawyer. a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and I before? am. This is haddii aad rabtid inaad wariye noqotid waa inaad daawatid oo aad daawatid 10 mar kaloo kaleeto waxaa la weydiiyey inaan lawyer baan ahay marka waa inaan hadalkaga ilaasano salkidaad soo lawyer maadan ahayn 2020gii iyo markii dagaalkii socday ha marka wuxuu yidhaahday ha oo marka Soomaaliya waqtigaas genocide muuna sameynin oo muuna xasuuq sameynin marka uu qabtay wuxuu yidhaahday waa inaan hadalkayga aan ka fiirsado oo markii hore hadalkaaga kamaadan fiirsanaynin miya so ninkan meeshii godkii ugu xumaa baa lagu hayaa bal ilaa maa lagaga yeersiin doono in Abiy uu dembiga xasuuqa uu galay la daawada Ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No. Okay. waxaa la weydiiyey waan yar wareysanahay meeshan bal dadka aan u kala caddeeyo ninkan xasuuq miyuu sameeyey mise ma samayn Abiy ah ma aaminsantahay inuu xasuuq sameeyey hadduu xasuuq ma sameeyey mise ma samayn ii kala caddee ilaan marka ninkan wuxuu diidaya waa inuu la shaqeeyo ma rabo inuu yidhaahdo ninka inuu isku xumeeyo laakiin hadda xumaantii godkii ugu weynaa buu galay There were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is, was he one of them? Well, dad badan baa ayaa xasuuqa sameeyey oo dad kala duwan oo badan ayaa sameeyey xasuuqa the war on markaasaa lagu yidhahda so isaga mid ka mida ma ahayn markaasuu Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be
oo meesha qofka ugu sarreeya wuxuu ahaa Abiy Ahmed de Soomaha Abiy qofka genocide ka sameeyay lagu yiri marka wuxuu dhahayaa we don't want to be mataqaana more That's specific. We do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. He led the war. He led the war. So I will give him And it the was a opportunity genocide. to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes, You mentioned crimes, ethnic cleansing, Understood. genocide were committed. So you're right. Fair. You recently exposed an internal anyway wuu ogolaaday in uu genocide-kan uu sameeyey maxkamad iyo wax walbana in processka la maro oo sidoo kaleeto so marka waan ka gudbaynaa taas wuxuu point kaleeto muhiim ayaa u gudbaynaa ninkan xukun buu hayay TPLF ka isku dhaceen hadda marka case ka soo horjeeda dadka kuwa TPLF ka oo heshiiskii Pretoria markii la sameeyey kadib la sameynayay ayuu hadda rabaa in uu ku xiro wuxuu leeyahay raggan waxayba sameeyaanba dadkay ka baac mushtaraan contraband bay sameeyaan siyaabo badan oo lacagta ay ku sameeyaan ayuu maalin dhaxdaas uu fashiliyey tiibo hadda baddaas u galaya TPLF investigation that accuses 231 of your former leaders and affiliates of crimes, including human trafficking, abductions, gold and weapon smuggling. But you waited to reveal it. Honestly, how do we know you weren't involved in these crimes? Honestly, I wasn't involved. Okay. 231 dadkii aad adiga TPLF ah ayaad waxaad tiraahday waxay waa dambiilayaal ka baac mushtara dadka ka baac mushtara dahabka oo waxyaabo badan oo illegal ah sameeya ayuu yiraahday marka waxaa la yiraahday maxaad aad u sugaysay ilaa intaas oo dhan kuwaas dambiilayaasha ahna soo adiga kama mid ahayn ayaa lagu yiri dambiilayaashaas soo adiga kama aadan mid ahayn uu sii wada hadalka marka soo adiga kama mid ahayn jawaabtiisa wuxuu leeyahay waan sameeyey anigu crime kasa ma commit garaynin ma dhahayo laakiin TPLF baa wax dhan shaqada ku lahayd wuu sii waday hadalkii markii uu hadlayey marka wuxuu yiraahday laba wax oo cajaa'ib aan ka arkay wuxuu yiri markii hore aan ku jiray danta guud ayaan ka fikirayay kamaanan fikiraynin wax khaas ah ama waxaan wila yarayn markii uu ka soo baxay weeye wuxuu uu keeskan keenay waxaana waxa weeye waa intimidation ogsoono wax kale idin sheegay siyaasadda Ethiopia boqolkiiba 100 waa sidan dadkan isla wada shaqeeya waxaa tusaale ahaan kuwa deegaankeena jooga intaas way kala cabsanayaan intaas waxbay dhacayaan way kala cabsanayaan mid kasta oo wax dhaca wuxuu dhaca waa hoosta loogu haya mar alla marka la rabo in la liqo ayaa waxaa loo soo saara qofkaas markaasuu meel uu ka baxo ayuu garan waaya iyagoo dhan evidence bay isku wada haystaan waad la socotaan mataqaanaa wasiirkii maaliyadda horeeto waad la socotaan mataqaanaa xasan daadi iyo dadkii la eriyo oo dhan waxyaabo badan oo kale hoose ayay isku wada haystaan oo mid walba midka kaleeto wax dul saaraya tan marka waa wax normal ah aan sii wadno in the crimes because well, you exposed them. Because I wasn't. But I knew... That's not really a good defense. I wasn't involved in the crimes because I wasn't. After having spent months as president of the interim administration, it came to my knowledge that these kinds of activities were quite... But you didn't reveal it. I didn't reveal it until this year. Because I didn't reveal it because we believed in the TPLF that maintaining a modicum of unity was far more important than addressing our internal problems. And that... I mean, So, waxyaabaha sharci darrada ee socdo oo dhan ma uunan sheegin ilaa ma kama dambaystii oo hadda yimaaday kulaha waxaan doonaya waxaas inaan qarqarino. Trafficking is not an internal problem, it's a major crime. When I first decided to bring those not just accusations, but also evidence to light, well, my responsibility was to make sure the people who were in the business of adjudicating these cases were informed. And it's not like I can go door to door and prosecute myself. But you exposed 231 people.
But I did the exposing way ahead of my being ousted as interim president. But you admitted earlier this year that you lied up until now. I tolerated this. No, I tolerated. You lied. You said you lied. No, I didn't lie. I tolerated. You said earlier this year, it is enough that I lied up to now, and I tolerated up to now. So you're... Okay. waxaa lagu yidhi maxaa u sugaysa intaas oo dhan maxaa u sheegi weysay uu sii wada hadalkii wuxuu yidhaahdee waxaa lagu yidhahdee waxaad tidhahdo been baan sheegay oo dadkan waa ceeb qarinayay finally markaana intaa ka badan ma adkaysan karo waa inaan sheego markaasuu yidhi maya anigu been baan sheegay maadan oran markaasaa waxaa loo qoray waxaa loo akhriyey wuxuu hadalkii isaga yidhahdee been baan sheegay intaa in ka badan inaan dulqaata maaha waxa weeye dadkan waxaanay sameeyeen haddaad samaysay intii horetana unityga xisbiga ilaalinaya waxaas dan kamaana lahayn hadda wuxuu weeye gadaal baan ka sheegi doonaa maadaama uu hadda Ethiopia jooga maadaama uu dadkaasi cadow iska yihiin maadaama ay TPLF ay dagaal isku diyaarinayso Eritrea la heshiisay ayuu arintaas awoodeed ayuu rabaa inuu discredit dadkaas ka dhigo ama inuu dadkaas uu ka qaado xurmada ay leeyihiin si uu u ceebeeyo waxaa soo socda oo very important ah dagaalka Eritrea iyo Ethiopia fikirkiisa so aan sii wadno qaybtan kaltana words well, are you lying about having lied? Whoever translated those things to you must have overstated their case. waxaa lagu yidhaahday beentii aad sheegtay baa been ka sheegaysa laba been baa hadda noo sheegaysa basically beentana noo sheegaysa beentii horaa sheegtay haddana been ka sheegaysa so see laba beenood noogu sheegi kartaa qofkii adiga kuu turjumay baa si khaldan kuugu turjumay waxaas buu dhahay meeshaas what would you say to someone in this audience who says you exposed 231 people in your party for committing crimes conveniently none of the 231 were you? Unfortunately. All right, let's go to our panel of experts here. I'm joined by Sadale Lama, editor of the Addis Standard newspaper. Were you surprised, Sadale, to see Getajow join Abiy Ahmed's administration? What does that mean for the victims of the war? He says he feels like he's atoning for things. gabadhan intayna hadlin baan rabaa inaan Addis Standard ka shaqeysa Eritrea boorkeeda ah waa waxyaabaha anaga ka maqanay media xor ah oo say doonaysa intay u hadasho su-aashay doonaysan weydiiso hadda gabadhan waxay ku oranaysaa nin waxaad samaysay waa shameful bay ku dhahaysa nacamtu waa waxa ugu xun waa doqonnimo dulinimo bahdilaad xun ayaa isku samaysay dagaal baad gashay heshiis baad gashay heshiiskii ilaa hadda wax la fuliyey ma jirto dadkii wax walba kuu sameeyey ayaa stiilna la sii shaqaynaysaa maxaad faa'iide ah ood keentay oo dadkaaga u keentay ayay weydiinaysaa so bal aan ila dhagaysta kadibna waan sii kala cadaynaynaa I think it's one of the greatest tragedies, Getajow. This is not just a moral collapse. This risks erasing morality altogether. You agree that a genocide took place, and it's not just a figment of imagination. You mentioned about, I would call it pragmatism or working from within to solve this problem. And I think your supporters also say the same thing. What have you done so far? Have the people of Tigray been compensated, redress, justice? Have the federal government tried to incorporate, after you even came to it, incorporate Tigray into the federation? The answer is no. Okay. Is there any... waxay ku dhahday waa greatest tragedy nacamtu waa waxa ugu weyn tragedy maxaa lagu dhahaa af Soomaali waa waxa ugu weyn dhaawaca ugu weyn ee bini aadan soo gaara waxa ugu weyn wey tiri ta kaleeto tiraade morality ma taqaanaa oo dhan baa collapse garay nacamtu qiimihii bini aadannimada qiimihii nololeed oo dhan ayaa baaba'ay oo kale waxba qiime morality oo dhan ayaa hawada ka baxay oo baaba'ay sidaad u hadlaysay maxaa dadkana aad u keentay bay ku tiri okay Tigray ma lagu soo daray Etoobiyada kaleeto ma la mid noqotay dadkii dhaawaceen dhibaatooyin soo gaaray wax loo sameeyey ma jira maxaad miiska keentay maxaad haysaa la xawla walaa quwwata waa jab justice to the victims? The answer is no. I'll have to first
xitaa way isku jawaabtay waxay tirahdeen wax dhacay ma jiraan wax justice ah oo dadku heleen ma jiraan wax walba waxay tahay waxba madeen waxba just nothing waxaa tahay qof maxaa useless maxaa lagu dhahaa qof bilaash ah tahay waxba ma tiid bini aadan ma tiid respond to what said. I mean, you know, I'm not here to pontificate about moral. I'm one of those leaders who should be blamed for anything and everything that has gone wrong. But I also know that I'm one of the leaders who realized that going ahead with the kind of destructive approach we've been following is not going to be in the best interest of the people of Tigray. What have you achieved? Fiiri, halkan kan waa inaan ninkan aan u naxariisto oon siiyo credit ama aan dhaho ninkan waxa uu gaal dilgartiisana siiyo wuxuu yidhaahday anigu ma ihid qof dembi ma lihi dhahaya dembiilaan ahay waxaan doonaya xataa qaybteeda inaan qaato dembiga qaybteeda inaan ka qaato laakiin wuxuu yidhaahday markii aan arkay khaladkan socday dhibkan socda aawadiis waxaa khasab igu noqotay in aan jihadan u socdo aan bedelo because jihadii aan u socday ayaan bedelay ayuu ku doodayaa wax qaladaad badan sameynayay qaladaadkan sameynayay haddii socon waayeen wixii horeeto dembigiina ma iska meerayo laakiin waan qiranayaa wax kasta oo aan sameeyey By making this big step. Oh, you mean since joining? I had long since joined Abiy Ahmed. I was the interim president appointed by Abiy Ahmed. And why is it that all of a sudden now I was ousted from Tigray, as it were, and then I come to Addis and I have to deal with Tigray issues. I still have to protect the best interest of the people of Tigray in any way I can. And then I have the opportunity to work with the Prime Minister, not as a policymaker, but as an advisor who would give his 5 cents. Let's bring in Shetil Tronvel, is a professor. انت انا نينكي كانت بروفيسور كذا كان هي خضر وان خضر محمد اسماعيل قرون قال مقعاقه محمد مرا عبد وان ku salaamay abasaan adigana sidoo kaleeto dhamaantiin waa idin salaamay axmed ismaaciil sida soo dhawaada gidigin hadda waa laga xanaajiyey maxaa qabatay maxaad samaysay dadki maxaa u tartay marka nabarkii baa taabtay oo wuxuu aniga advisor baa board buu isku qariyay laakiin ninkan ayaa isagana sii qarxinaya oo nin caddaan isagana but kanaan daawan isagana of Peace and Conflict Studies at Oslo New University College. He specializes in Ethiopian and Eritrean affairs. Getajow says he wants accountability and justice for Tigray and the victims of the civil war. Is the federal government that he's part of, that he's a minister in, is it working towards that aim? Is it doing enough? Well, so actually with you Hawaii Getajow wuxuu leeyahay waxaan rabaa justice iyo victimkii baan rabaa inaan xaqooda u helay wax walba aan sameeyo so actually dowladda Ethiopia ninkan waxa weeye nin expert ka ah Eritrea iyo Ethiopia mataqaanaa siyaasadooda marka waxa la yidhahdaa dowladda Ethiopia miyay samaynaysaa in ay dadkan dhibanayaasha ama xaqi dadka Tigreega inay helaan We don't have any evidence for that as of now. They wax cadeyna uma hayo ilaa iyo haddeerto have put in place a so-called transitional justice mechanism to address the mass atrocities taking place in Tigray during the war. But that framework of so-called transitional justice is more aimed at not disclosing and not placing accountability on individuals, but diverting attention to other aspects of Ethiopia's long troubled history of human rights abuse. So as of today, we have no evidence whatsoever that the government is providing accountability for the mass atrocities. No evidence whatsoever. That's pretty damning. I agree with Shetil. Nothing of the sort has happened. Well, the defense ministry has taken measures against some off-grade low-level officials. And as long as I am able to convince or try to impress on the powers that be in Addis Ababa that none of the adventures 5 years ago are going to pay dividends, and then I would waxa leeyahay wax evidence ma jirto wax loo sameeyay ma jirto war with Eritrea. I wouldn't put it that way. I mean, the whole rhetoric about hadda midda taasoo waa laga diiday kan way meesha rabaa inaad fiirsan codkan kor the idinku idea qaadayo of ownership of a real estate called asset or whatever. As far as I'm concerned, there is no credible argument whatsoever to try and
go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying that the claim? So meesha waxa su'aash miiska saaran hadda waxa weeye dagaal Eritrea iyo Ethiopia ma dhex maraya isaga wuxuu leeyahay maya uma jeedi mataqaanaa arrintan waxaan dhan si fudud bay ku dhamaanaysaa marka hadda waxa leeyahay ma waxaa tiri aan arko si wada mahadi Claims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea. You're saying that won't lead to war? No. What I'm saying is I don't expect. waxaad nagu leedahay dowladda Eritrea dowladda Abiy hogaaminayo oo 24 saac dhehaysa waxaan rabnaa in aan portigaas asmara aan qaadano arrintaas dagaal ma keenayso ma uu leeyahay arrintaas ma oranayo lajisi muxuu dhahayo That to lead to war, at least not in the foreseeable future, as far as I'm concerned. intaan anigu arkayo ama aan arkayo intii adduun maxaa la jiray future foreseeable future-ka intii aan indeergaradka ka ahayd nacamtu ma u malaynayo inuu dagaal u dhacayo ayuu leeyahay Prime Minister Abiy, on the one hand, has said he wants peace. He said he wants to avoid conflict. On the other, he's vowed to, quote, correct this historic error of the seaport and said, quote, I am 1,000,000% sure Ethiopia will not remain landlocked. The Ethiopian military said recently that it will not hesitate to make any sacrifice to secure access to the sea. How are those not threats? So I have. waxaa leedahay prime minister-ka dhaxaya 1 million waxaa la jiray boqolkiiba 1 million ayaan ama boqolkiiba boqol dhinacanta 1 million ka badan ayaan leeyahay Ethiopia ma noqonayso badla'aan iyo ciidamada Ethiopia oo soo hadlaya ayaa waxaad leedahay Ethiopia dagaal ma sameynayso so arrinta dagaalkan wajir wadana kibro ka baxayna President Isaias and Prime Minister Abiy will find it in their hearts to find a way to resolve to defuse the crisis. Believe me. That's what I believe when in. You say believe me, this show is not about belief. It's about facts. It's about evidence. I will tell Do you have any evidence? Rumayso ku dhahay dagaal kama dhacayo Ethiopia iyo Eritrea waxaa dhacay Prime Minister Abiy iyo Sayas waxay xalli doonaan xal dhexdooda ah bili rumayso kida waxa la warmeeshan in rumayso ma ahay shookan meeshan fadhino rumayso ma ahay waraysigane waxa ma haysa wax cadeyma ah marka cadeymuhu la soo boodayo waxa weeye cadeyman ayaa leeyahay wuxuu leeyahay waxaan tagay gobolka Anfarta markaan gobolka Anfarta tagay jib iyo buunda la dhisay buundada dhinaca Anfarta laga dhisay Ethiopia dhinaca laga dhisay waa dhameynay dhinaca markay saa u dhamaanaysana dhinaca Eritrea buunda ka bilaabanayso jidba marka waa dad isla shaqeynaya dad isdagaalaya ma aha ayuu ku doodaya I'll tell you about the facts. Do you have any evidence that you're ruling, you're saying there's no conflict? Everyone who's worried about conflict right now. I'll give you the facts. Okay. You know, I recently traveled to Afar region, all the way to Bure. Yeah. I saw concrete asphalt being built by the Ethiopian government. Obviously, the Eritrean government also is building their side of the asphalt. So it must have been a recent fallout between the two sides. So if they have made that investment sincerely, and then I cannot rule out the two parties coming together. Worry about the rhetoric. Many would say this is not about a port. This is about expansionism by the Ethiopian government. Some have said that Abiy is, quote, obsessed with Ethiopia's imperial past, that he wants to march into Eritrea's capital and declare the Red Sea as his border. He wants to be celebrated as the leader who restored Ethiopia's greatness. What do you say to people who say that? This is the best setup isagana setup kan ka wada waa waxay ugu muhiimsana waxa la leeyahay wuxuu ku leeyahay dowladda Eritrea dagaal ma qaadayso dhaay moogta laakiin dad ba waxay leeyihiin buu yiraahday in Prime Minister kan wuxuu doonayaa inuu Imperial Ethiopia in ay Greater Ethiopia uu sameeyo inuu expand gareeyo in uu wax badan u qabsado markaas wuxuu u sheegayaa dadkan waxay leeyihiin ninkan hamigiisa jira ayuu akhrinayaa marka qoraalkan uu akhrinayo ogsoono isagaa qoray ninkan qoray buu kiisoo akhrinaya bal aan si yar dhegeysan I said as much.
in the past myself. Now the You did question say is, it. Those are all your quotes. You said he was obsessed with Ethiopia's imperial past. adigaa dhahay he was upset wuxuu intaas uu 40 saac ka hadlaya taariikhda hore Ethiopia tii Haile Selassie tii Milik iyo wax walba adigaa taas dhahay. You said he wants to restore Ethiopia's greatness. Is inuu Ethiopia mataqaanaa awoodeeda hore inuu soo celiyo rabaa tiri. that not what you believe anymore? well, no. I mean, I don't have any problem with Abiy wanting to restore Ethiopia's greatness, whatever that greatness is. hadduu ka soo horjeeday markii hore inuu waxaas yiraahdo Abiy wuxuu doonaa sameeyay greatness iyo waxaas eeto aniga markii hore isaga yiraahdo naftu markii wax dhibto waa tan oo kale. issue is that sort of claim is not likely to lead to the kind of conflict people fear is going to happen anytime soon. At the time, when you said it in 2021, you said it would lead to conflict. I said it in no, I didn't even say it will lead to conflict. That You it will said talk, each house I will said vote. he will take over Asmara. I understand that's what you're saying. My question is, does that mean you no longer think he's an imperialist warmonger? No. I think at this point in time he cares more about his image, that he's trying to make differences in domestic politics and all that. So I don't think he will risk the kind of expansionist approach that many people impute to him. But Many that's my people hope. being you. Yeah. Including Well, in you. fact, I went beyond that he would take over Asmara. Okay. He So you were hasn't wrong. taken over So Asmara. are you saying you were wrong about No, Abiy? he hasn't taken over Asmara. If war does break out with Eritrea, should Abiy give his Nobel Peace Prize back? Well, he could. Okay. I'm not sure. No, I think the war is coming, and it's coming pretty soon. Ethiopia is now posturing and ticking off every box of claiming a right to self-defense, accusing Eritrea of destabilizing Ethiopia, accusing Eritrea of funding and arming militias, the Fano Amhara militias, accusing Eritrea to collude with the Tigrayan government or the TPLF in Tigray. The Minister of Foreign Affairs in Ethiopia submitted a letter to the Secretary General of UN, ticking off all of these issues, saying that we will be patient, we want peace, but we are not patient for too long. Sure does. So aan soo gabagabeeyo hadda aan isku dayo cabdi dhashka af Soomaaliga aan isku dayo bal inaan xoogaa af Soomaaliga jaban aan si fiican aan ugu sharaxo ninkan ugu dambeeyay cadaanka ah expertiga wuxuu yiraahday Ethiopia iyo Eritrea dagaal baa ka dhacaya waan u jeednaa saansaan walba oo dagaal inuu ka dhacayo ah ayaa hadda cad wuxuu yiraahday warqad ayay UN-ka ay complain ayay Ethiopia samaysay dhinac walba oo laga eego dagaal ayay Ethiopia isku diyaarinaysaa aan dagaal inuu dhacana waa lama huraan inuu dagaal ka dhaco waraysigan marka aad ku fiirisid ma garanayo sababta uu ninkan waraysiga uu sameeyay dadka qaarkiis waan garanaya sababta uu sameeyo aniga waan arkaa 100 mar dad raba inay waraysi baxshaan oo isku maleynaya su'aal walba iyo wax walba inay ka jawaabi karaan hadhowtina isku dhiiqanaya kadibna gadaal kaaga calacalay ku dhaya maxaad saas noogu gashay anaka sababta aan waraysigan u soo qaatay waxa weeye waad aragteen dad badan oo Ethiopia la dagaalamayay oo la heshiiyey kadibna maamulka ka mid noqday kadibna dhibaato kala soo gaaray يا صح محمد مرعاد وارنتا سؤال في عم gabadha weydiisay aad su'aal muhiim ah weydiisay because waa su'aasha dadkeena dhan ka dhex guuxaysa annagoo dhanna aan la yaabanahay ninkanna dad badan oo Soomaaliya ayaa aad u daboodisay oo Twitterkiisa ku daba jirto wax walba ka daba wax walba dhinac walba oo la boodisay laakiin qof sidan isku bedelayaan marka waxa ka soo baxay saddex waxba meeshan ka soo baxay number 1 dadka siyaasiyiinta inaynan principle inaynan lahayn mowqif number 2 Abiy in uu ka siyaasad badan yahay dad badan oo Ethiopian ah iyo geeska Afrika ku nool oo Soomaaliya ku dar midda saddexaad dagaal inuu Ethiopia Eritrea uu lama huraan yahay anigu ma aaminsanayn dagaal dhacay in kale to